Good morning. This is George from Montreal, and today I would like to make some revision to the straight line, the snake's movement. There is just three movements: the snake's tongue, and raise the head, raise snake's head, come out of the cave, and hide himself, the snake hide in the cloud. So that's three main movements. It's very simple. And the movement is straight line. So the snake's tongue, and then I kick the snake's head. Snake's head, raise snake's head, come out of the cave, and hide snake in the clouds. Should be practiced together. That's three main movements. And I recommend to practice the straight line of snake a little bit quickly. This way we will stand on the ground very firmly. Otherwise, you do not jump. So for beginning, you just make the movements slowly, and then kick, and then do not jump. Just like this. Shift the foot. It's a little bit hard to stand because we push the hand here, and we will move our body to the right side. So you can practice like this. Stand a long time. That's three main movements. Bonjour, ça me fait plaisir de vous faire une révision pour le serpent linéaire. Il y a seulement trois mouvements, trois positions pour la linéaire de serpent. C'est le sortir de langue de serpent et monter à l'avant pour sortir de quai, de la grotte. Et cacher dans le nuage. Trois mouvements principaux. Pour commencer, on peut pratiquer plus lentement. Et on ne va pas sauter, on va seulement mettre le pied sur la terre et on va monter le pied gauche et on va pousser tranquillement. Et puis trois mouvements principaux. Quand vous êtes très familier avec les mouvements, et vous pouvez essayer de bouger plus vite. Et sauter. Добрый день. Не рад вам представить движение змея. Linéaire. Il y a, ok. У нас только три движения. Язык змея и выходит из пещеры. И потом я забыл hide or hide in English. Comment
Я только забыл, как сказать по-русски. Hide in cloud. This is hide in clouds. Hide, how speaking in Russian? Sorry. The clouds is облака, but hide, caché. Я забыл.好，大家好，今天我们复习一下以前好长时间教过的少林十段的单趟蛇形。单趟蛇形是直线，它只有3个动作，很简单，但是难度并不比四门小，它需要跳跃，而四门呢不需要跳跃。但是作为初学，这是白蛇吐信，上面呢是排除出动，云中长身要跳跃，但初学的时候我们不需要跳跃。我们只是把右脚跟左脚换一下就行了。现在我们跳跃一下。跳跃之后站立。平衡比较麻烦，有时候会倒，但是脚稍微动一动，倒一倒，不要泄气，多练习就行了。好，现在我把单趟跟四门各练一遍，然后我们结束今天的录制。谢谢观看。I will continuously practice the straight line and the four door, then I will finish this episode. Je vais faire tous les mouvements de linéaire et 4 portes. Je vais terminer ces enregistrements. Я повторю все движения linéaires и 4 portes. И je vais остановиться здесь. 谢谢 ，Thank you so much. Merci beaucoup. И спасибо большое. Okay.